Hello guys, hello everyone, welcome back to our new video. We thank so much guys for your support, and if you are new, be free to go to the red button, click there, subscribe, and be sure when we post our video guys, you are going to be the first person to watch it guys. Today's video is going to be what? We have eggs, carrot and corn, and you can see our wonderful stew that we have prepared, and you can also see rice here. So guys, not waste too much time, let's pray. The name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Guys, we always invite you people to join us. If you are not able guys, please, we have to eat like usual and share with you after. See you. The carrots are so nice. We are sure that we are going to enjoy the way we are eating. So thanks so much guys. I was very hungry. I've not eaten since morning. Nice. The corn is very nice. And someone eat it with soup. The corn. Die Korn with soup. Ja. Babe, probier mal. Die Soße mit. So wenig. Mehr Soße. Dann mache ich es dann. Ich mag halt diese Karotten nicht vom Supermarkt. Mag immer lieber, wenn man die Karotten halt selbst kocht. Weil die vom Supermarkt sind halt nicht so süß wie die. Oder nicht so lecker wie die selbst gekochten. Vom Supermarkt ist schon gekocht. Ja, aber die sind nicht so lecker. Die sind einfach nur, ich mag die nicht. Ich mag es nur, wenn man es alleine zu Hause kocht. Okay. Guys, can you imagine? Now I try the corn. Mit Suppe. Try my egg, guys. See? Korn mit Suppe. Very nice. Mom, magst du Mais? Ja, Du? Weil du hast es nicht auf den Teller gelegt. ich wollte Eier essen. Ah, Deswegen. ich liebe Mais. Ist Gemüse. Sehr süß. Aber gesund. Ja. Ich finde so.
Ist normales Gemüsezucker drin? Ja. Und was ist Gemüsezucker? Habe ich gefunden. Glaube ich. Hm? What? Gemüsezucker. Der hat gesagt, am meisten Gemüsezucker ist. Und ich habe gefragt, was ist Gemüsezucker? Wow. I can imagine. The way it tastes. I love it. Ah, ja, fast. Du bist schnell. Very sweet. God, guys, my carrot. Oh, I forgot. Müsste eigentlich Reis mit Mais mal probieren. Mit der Soße. Aber das ist ja nicht weg mit dem Mais. Oh. I think the carrot is better. It's very sweet. Yeah, ist okay. Kann man essen. Mhm. Auf jeden Fall ist es viel besser als was im Supermarkt. Mhm. You don't like it, yeah, Jason? Mhm. Du hast ja noch nicht mal probiert, hä? Ich mag keine gekochten Karotten. Hä? Darfst du lügen? Nicht selbst gemacht. Aus dem Supermarkt schon. Mhm. Lüge. Keine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Iss mal weiter. Mach schnell bitte. Ist mal der Reis zu Ende. Und hast du frei Ich kann die Hand essen. auf frei rumzuhusten. Ja. Kann ich Fleisch gegen Eier tauschen? Also, No. So fragt man. warum seid ihr alle so schnell? So.
will dieses Essen jeden Tag essen. So gut. Gut, ja. Das ist gut. Richtig. Wir können das, glaube ich, für Sehr delicious. 2 Wochen noch essen. Wir haben noch einen ganzen Topf voll. Ja, sonst wird man zu viel fett, wenn man jeden Tag Fleisch isst. Aha. Eier. Ja, dann wird man fett. Also nicht so viel. So guys, thanks so much for watching and see you for the next video. Bye. Bye. We love you all. We love you all. Bye.